In this video, we are going to discuss about COE-3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 7b. Write a Python program to find palindrome for the given string. It is a syllabus for regulation 2021. This we are going to see the 7th exercise, that is implement programming using strings. So first let's see what is a string. Strings are array of bytes representing Unicode characters. Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1. Square brackets can be used to access element of the list. A string is a sequence of characters. A character is simply a symbol. English language has 26 characters. A string is a data type used in programs such as integer and floating point unit, but used to represent text rather than numbers. It is comprised of set of characters that can contain spaces and numbers. Now we are going to see what is a string palindrome. A string is called a palindrome string if the reverse of the string is same as original string. A number that is equal to reverse of same number is called a palindrome number. A palindrome is a string is same read forward or backward. That is known as palindrome. Now let's see the lab manual. The lab manual for exercise 7b, implementing palindrome programs using string. This is the aim, this is the algorithm, the program, and this is the output. Now let's see how we are going to execute this program. So portable Python 3.2.5.1 version open பண்ணி அல்ல py scripter அப்படிங்கறத ஓபன் பண்றேன். அந்த py scripter portable choose பண்ணி நம்மளோட கோடிங்ஸ் டைப் பண்ணி இல்ல மேல கிரீன் கலர்ல ரன் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லனா Ctrl + F9 அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணா நமக்கு அவுட்புட் கேட்கும். நம்ம கேக்கு enter a string அப்படினு சொல்லி I am giving மலையாளம் அப்படிங்கறத நான் கொடுக்கிறேன். அந்த ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் மாத்தி கொடுக்கிறேன். சோ அப்படி கொடுக்கிறேன் அப்படினா எனக்கு it is not a palindrome அப்படினு சொல்லி சொல்லுது. Okay. So for a palindrome I have to give another one string. For example, if I give dad, now the string is a palindrome because if I do it reverse, the string is a palindrome. So palindrome அப்படிங்கிறது என்னன்னா முன்னாடி பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும், பின்னாடி ரீட் பண்ணாலும் வேர்ட் வந்து சேமா தான் இருக்கும். அதான் palindrome அப்படின்னு சொல்றோம். For example, if we run Python, this is not a palindrome. So அந்த string எனக்கு reverse ஆகி காமிக்குது. எப்படி நான் கொடுத்திருக்கனோ அந்த string எனக்கு reverse ஆகி it is not a palindrome அப்படிங்கறது எனக்கு reverse பண்ணி சொல்லுது. Okay. So this is known as palindrome function. So இதே இது Python இல்லாதவங்க ஆன்லைன்லயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். So ஆன்லைனோட லிங்க் என்ன அப்படின்னா onlinegdp.com அப்படிங்கிற லிங்க் நம்ம யூஸ் பண்றோம். So இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு டிஃபால்ட்டா சில கோடிங்ஸ் இருக்கும். நம்ம எடுத்துட்டு நம்மளோட கோடிங் எடுத்து ரைட் சைடுல லாங்குவேஜ்ல போய் Python 3 அப்படிங்கறது இருக்கும். So அத நம்ம சூஸ் பண்றோம். நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுல ரன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கிறோம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா F9 அப்படிங்கறத நம்ம பிரஸ் பண்ணலாம். Okay. So for example, if I click this run, it is asking me to enter a string. அதாவது ஒரு string என்ன என்டர் பண்ண சொல்லுது. For example, we can give any palindrome. So நம்மளோட இஷ்டம் தான் என்ன palindromeனாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். So அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இந்த வேர்ட் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. For example, if I give a palindrome on example as level அப்படின்னு ஒரு string நான் கொடுக்கிறேன். இப்ப எனக்கு அவுட்புட் வந்து ரிவர்ஸ்ல பார்த்தாலும் it is a palindrome. So the string is a palindrome. ஏன்னா திருப்பி மாத்தி எழுதினாலும் அவுட்புட் எனக்கு palindrome அப்படிங்கறதா வருது. So once again, if I run this output, வேற ஏதாவது ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கிறேன். For example, palindrome இல்லாத மாதிரி for example Python அப்படின்னு நான் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா it's not a palindrome அப்படிங்கிற அவுட்புட் வரும் எனக்கு. அதே இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எனக்கு அவுட்புட் காமிக்கும். Okay. So இதே தான் நம்மளோட லேப் மேனுவல்லையும் நான் கொடுத்திருக்கேன். Not a palindrome க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், palindrome க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்திருக்கேன். So அதே தான் நமக்கு py scripterலயும் வந்திருக்கு. ஆன்லைன்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு அதே மாதிரி தான் அவுட்புட் வந்திருக்கு. Okay. So we have
Finally executed GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory 7b exercise, that is how to find palindrome for the given string. I hope you have understood. Thank you.